Hallo, ich bin hier auf dem X-Lane in Kreuzberg. Hier finden die Berlin Graphic Days statt. Über 70 nationale und internationale KünstlerInnen aus unterschiedlichen Bereichen sind mit dabei. Das Wetter ist leider ein bisschen grau, aber drin ist bestimmt total bunt und ich werde mich jetzt mal umschauen. Could you describe a little bit what we see here? All right, so this is a kind of reflection that I'm trying to do because I want to give a redefinition about what it means eroticism. So taking into account eroticism not from the sexual point, but from the axis of life. Because only probably if we can try to understand from the inside as humans, like what do we have in our inner power, then probably we can start to create some change into society. So through these forms, these colors, the light, I'm trying to reflect about what is this big significant about life and about eroticism, and how through eroticism you can claim your body somehow. You can accept who you are. You can love yourself more a little bit, because I feel that sometimes we are looking into the outside, but we need to look into our inner side. So each forms, this is kind of like a big-sized genital, like a huge human genital. It's not from women, it's not from men, it's like a totally, so you can find kind of like all the structures, like from the penis, from the vagina, from the vulva, like all the beauty from humanity, you know? I have to check if we can send this. Of course we can, because it's with all my love, you know. It's something that I really need to reflect about, you know, because thinking about, for example, how virtuality is affecting sexual relationships, how we are using this Tinder and this Bumble to select somebody like a product, you know. We are not products, we are humans, and this is what I'm trying to reflect on. So that's why I'm trying to take a close-up to our more sensitive parts of the human body in the most respectful way, and try to make you be comfortable with them, because we are so afraid when we look into our mirrors and we are like, I'm so fat, I'm so small, I need to have this, and it's too much energy and too much information that I think that we don't need that. We need to get more into our feelings, into our emotions, into our peace with ourselves, and then in that way I think that maybe we can have like a better society coming up. How do people react on your art? Do they understand it? Is it the reaction that you wish for? Well, actually, it's quite very funny because sometimes when the people is coming, they are totally like, oh, this is something erotic? Is this? Yes, it is erotic, and we should not feel afraid of. We should just be more connected, you know, because this is, I'm trying, the light, you know, the light, the central point of the light. Yeah. Color cannot exist without light. Life cannot exist without light. So everything is super connected. We are coming up from the stars, you know, like we are humans. And this is the most powerful concept that we need to work on and to reflect about that. And to feel that we don't own the other, you know, we own just our lives. And if we try just to get our soul stronger, our emotions more intelligent, then I'm pretty sure that we can change something. But I'm not going to wait for the climate weather, for the politicians to change. This is the time that I choose to do something, you know, because it's a big topic, and I know that it's very sensitive and it's very difficult to talk about this, and we are in 2019, you know. But I think it's better to open it in the most respectful way. But the good thing about this type of art, I think, I mean, in general about art, is that it provides you the power to have another perspective. So this is art.
Wir leben in einer Zeit, in der viel Angst und Hass verbreitet wird. Und ich möchte mit meinen Plakaten einfach ein bisschen Mitgefühl, Liebe und Einssein zur Diskussion stellen. Das sind Collagen oder wie arbeitest du? Also grundsätzlich bin ich Plakatkünstler, also ich mache Plakate. Es gibt 2 Plakatserien von mir. Die Serie Heldenreise, die anfängt mit der göttlichen Liebe und endet mit der Selbstliebe, was das Wichtigste ist. Erst wenn du dich selbst liebst, kannst du irgendwie auch den anderen lieben. Und dieser ganze Hass, diese ganze Angst, die jetzt gerade verbreitet ist eigentlich Selbsthass und Selbstangst, die dann wiederum auf die anderen übertragen wird und projiziert wird. Und deswegen möchte ich den Leuten wieder zur Selbstliebe zurückbringen, damit sie auch wieder offen auf die Gesellschaft und auf die Teilhabe mit allen anderen zurückkommen können. Also deine Kunst verstehst du so ein bisschen so als einen Gegenpol, wenn man durch die Stadt läuft, dass man nicht nur den ganzen Hass entgegengebracht bekommt, sondern... Das ist kein Gegenpol, also ich war vorher da. Ich plakatiere seit 2003, also jetzt seit über 16 Jahren und habe mich immer wieder auch gefragt, warum machst du das eigentlich? Oder bin gefragt worden, warum machst du das? Und dann sage ich immer nur, einer muss es ja machen. Aber jetzt, wo ich auf der einen Seite wieder sehe, wie die Gesellschaft irgendwie sich so spaltet und auf der einen Seite irgendwie diese extreme Angst und diese extreme Hassgeschichte ist, merke ich auf einmal, dass ich von Anfang an den richtigen Weg gegangen bin und jetzt vorbereitet bin, um die Spaltung der Gesellschaft aufzuheben. Was ist in der heutigen Zeit anders? Was hat sich verändert? Naja, also es sind die Unterschiede und die Ungerechtigkeit ist sehr viel größer geworden. Die war damals schon sichtbar. Wir leben im Kapitalismus, da geht es irgendwie nur um Haut drauf oder nicht. Und jetzt wird es so richtig krass und es geht nicht nur irgendwie jetzt um zwischenmenschliche Sachen. Es ist der Planet, der vernichtet wird. Nur wegen Gier und Profitsucht ist legitim, um alles zu zerstören, um über alles drüber zu gehen. Wir müssen anfangen, wieder irgendwie ein Gleichgewicht und eine Harmonie miteinander, mit der Umwelt, mit dem Planeten und mit dem ganzen Universum finden. Could you describe the art that we see in the back a little bit? Yes, of course. This is like a combination of bringing the background I have from street art and the graffiti culture. Mm-hmm. And after a certain point, there was a blend with my architectural background. So I bring constructive elements and reorganize the human anatomy and the typology of the human body with more geometrical shapes, but still having the attitude and the energy of we come from the streets and communicating these ideas. And is it one of your topics that you often paint mermaids or like this water world? It has been already almost 10 years that I live abroad, away from home. I come from Greece. Mm-hmm. Inevitably, my relationship with water was weaker and weaker as I was living in Germany. And in order to bring it up and keep it alive in my memory, it's an element that always reminds me of home. There is a certain feeling of nostalgia in it. And it's, let's say, something I bring from where I come from. I guess every of your works is different, but could you describe how long it takes to paint a painting like this? Normally, when it comes to graffiti, I always have a deadline that I try to finish stuff in 1 or 2 days, and then I have to photograph things and go home, because the photograph is the only thing I can have at the end of the day with me. When it comes to paintings, that I have much more time in the studio to focus, then I take it easy. So I would say it could be a week, a few hours a day, couple of weeks. Sometimes I stop and then I go back to a painting after a month. I try to make the most out of the fact that I can be in the studio and do whatever I want, because with the streets I'm always under pressure to finish in a few hours. So this is your only job, you don't have to work on the side? I do have to work, and this is
the biggest struggle to find a balance between a full-time job as an architect and being an artist. One of the reasons I moved to Berlin it was to find a better balance between these two worlds. Hopefully I can make it soon. Ja, das 14. Mal Berlin Graphic Days. Was hat sich verändert in der ganzen Zeit? Einiges und einiges ist natürlich auch gleich geblieben, aber ich muss sagen, jetzt nach also 7 Jahren, es findet ja zweimal im Jahr statt, waren mittlerweile, ich glaube, weit über 2.500 Künstler bei uns und das wechselt natürlich irgendwie immer wieder. Es gibt einen Stamm von ein paar Künstlern, die eigentlich fast immer dabei sind, aber es gibt eben immer wieder neue Leute und gerade viele internationale Leute und ich glaube, genau dieses Internationalisierte, das hat sich ein bisschen verändert. Früher kamen die meisten aus Berlin, jetzt kommen sehr viele eben aus dem Ausland, aus Holland, aus Polen, aus Tschechien, aus Frankreich, aus Spanien irgendwie, also es wird immer internationaler. Und wie hat sich nach deinem Eindruck, abgesehen vom Internationalen, so der Kunstmarkt in den letzten 7 Jahren verändert? Was ist da vielleicht besonders prägnant? Ich finde, es gibt immer wieder so ein paar Styles, die man sieht und die mal, ich sag mal, irgendwie ein bisschen mehr in der Mode sind als andere zu anderen Zeiten. Also zum Beispiel gab es mal so eine Zeit, da haben sehr, sehr viele Künstler eben mit Tierporträts gearbeitet und haben so Tierillustrationsporträts gemacht oder so kleine Monster, zum Beispiel überall hat man auf einmal kleine Monster gesehen. Dann gab es mal eine Zeit, wo Kalligrafie wieder sehr irgendwie im Fokus war, also Grafik mit Schrift. Schriftbilder entwickeln. Also so gibt es immer wieder mal so gewisse Stile, die man irgendwie, wo man sieht, okay, das ist gerade vielleicht ein bisschen mehr in Mode. Und ja, aber trotzdem ist die Bandbreite eigentlich sehr, sehr breit gefächert. Und dieses Mal, also ich hatte den Eindruck, dass es vor allem viel um Emotionen, um Liebe, um Hass auch, vielleicht so eine Art, ja, irgendwie so eine Antwort oder irgendwie was entgegensetzen zu der aufgeladenen Stimmung in der heutigen Zeit ist? Ja, also Kunst ist ja immer im Grunde genommen ein Spiegelbild der Gesellschaft und im Grunde genommen der Emotionen auch der Gesellschaft. Also durch die Kunst weiß man eigentlich, in welchem Zustand die Gesellschaft sich gerade befindet. Und natürlich wissen wir, dass zurzeit sehr, sehr viel im Umbruch ist, sehr viel in Unsicherheit leben und dass sehr viele Probleme in dieser Welt sind. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Kunst wieder. Und an der einen Seite, wie du sagst, das Bedürfnis natürlich nach irgendwas Geborgenem, nach Liebe, das Bedürfnis nach Sicherheit. An der anderen Seite natürlich auch Wut und gerade auch solche Themen wie Umweltschutz, solche Themen wie Wohnungsnot, solche Themen wie soziale Ausgrenzung. Das findet sich auch immer wieder dann in der Kunst und das ist aber auch sehr wichtig, weil ich glaube, die Kunst ist der einzige Regulator in unserer Gesellschaft, der frei ist und das ist die Aufgabe von Kunst. Am Ende verlasse ich die Veranstaltung mit vielen neuen Eindrücken und Ideen. Wie Carolina Amaya gesagt hat, das Gute an Kunst ist, dass sie einem neue Perspektiven gibt. Ich hoffe, dass das noch lange so bleiben wird und bin gespannt auf die nächsten Berlin Graphic Days.